The MB3 Foundation is a non-profit organization with 3 missions. 1. Education improvement in rural Bangladesh. 2. Women's empowerment through poverty elimination and education improvement. 3. Poverty elimination through sustainable business by MB3 members. Background information and how the MB3 Foundation started. How the idea came to the founder's mind. I will tell how it happened in a short story now. When Dr. Nazrul Islam went to Bangladesh, he always visits his village and spends time with his parents and the people around the village. All different kinds of people come to see him for many reasons, but their main reason was to ask questions and find out the best solutions for their problems. Their problems? They can't buy books, school uniforms, pay for examination fees for their children, and medical and medicinal related questions. At the end, it came down to money being the solution to their problems. Some of them directly asked about financial help. Some asked for suggestions and indirectly asked for money. Dr. Islam always gave money to help them when he visited. He found out there was no limit in demand for financial needs, which was growing faster than he could help. An idea came to the founder's mind. No more cash, only tip to catch fish. Then he started the MB3 business project to test his idea. First business project started with the first MB3 member, Moniru. He wanted to start the cow business. আমরা 2007 সাল থেকে গরু ব্যবসা শুরু করি। শুরু করার পরে খুব ভালো চলে, তারপরে সমস্যা, তারপরে MB3 এর সাথে জড়িত হয়ে খুব উন্নতির দিকে আমরা এখন এগিয়ে আছি, আমরা এই 3 ভাই। The founder gave him 1 lakh taka for his cow project. He started buying Indian cows from border cow bazaar with cheaper prices and then started selling those cows in the interior cow markets with better prices. He started giving money back from his business profits to the founder weekly as he promised. Then Dr. Islam decided to use that money to make another business project for another member. For the second project, he bought a machine-driven van for another member for the villagers' transportation needs. That project did not last because it caused too many problems and the high maintenance cost. It was an unsustainable project. For the third business project, the founder started thinking deeper and deeper to find out more sustainable business projects for new members and came up with the idea of vermicompost fertilizer project. This was a very profitable and sustainable project, and is still doing very good today. The MB3 business projects were going very well and still are, but back then it was a very slow process to help the mass population. He wanted to help more people in a faster way. Dr. Islam thought, how can I help the mass population in a more efficient way? Then he went to visit his old middle school in his village where he studied until 6th grade. He observed and found out that the students needed a lot of financial and academic help. He started to think, how can I help those poor students? Then an idea came in his mind. MB3 Education Project. He wanted to give more than he got from his country for his education, so he started the MB3 Education Project at his village school, and it was the first MB3 Education Project.
একজন নজরুল ইসলাম সবকিছু সামাল দিতে পারবেন না, তার ক্ষমতা অনেক সীমিত। তবে একটা বিষয় আমি বলি, এই স্কুল বয়স শুনেছি 68 সাল থেকে শুরু হয়েছে, অর্থাৎ 40 বছর বা 46 বছর বয়স স্কুলের। 46 বছর স্কুলের বয়স। আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, প্রশ্ন করি, 46 বছরের ভিতরে ডাক্তার নজরুল ইসলাম কয়জন তৈরি হয়েছে? আমরা কি একজন করে হলে 46 জন হতো? হতো না? 46 জন কি হয়েছে? হয়েছে? হয়নি। আমরা ব্যর্থ, দুর্ভাগ্য আমাদের যে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে, কিন্তু সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কতটুকু কি করতে পারে সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই, বা আমরা সেভাবে উদ্যোগী হই না। মনে করি স্কুল করেছি, স্কুলে ছেলেমেয়েরা পড়তেছে, কোন রকম এসএসসি এইচএসসি বা বিএমএ পাস করবে, তাহলেই হয়ে গেল, তাতে কাজ হবে না। ডাক্তার নজরুল ইসলামের মতো মানুষ তৈরি করতে হবে। প্রতি বছর যদি 5 জন করেও তৈরি হতো, তাহলে 200 জন তৈরি হতো। যদি 10 জন করে হতো, 400 450 হতো। এলাকার উন্নয়নের জন্য তাহলে আর কাউকে কিছু বলতে হতো না, সবাই অল্প অল্প করে চেষ্টা করলে অনেক বেশি হয়ে যেত। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার যতটা সম্ভব উন্নয়ন করা যায় আমার MB3 ফাউন্ডেশন করবে। এখন এইগুলো এক পর্যায়ে হবে, স্টেপ বাই স্টেপ হবে। আর টিচারদের কাছে আমি প্রচুর পরিমাণ সাড়া পেয়েছি যে এই ফাউন্ডেশন তাদের শ্রমের মর্যাদা দেবে। The students never achieved A+ in SSC examination until he began the MB3 education project back in 2013 unofficially. After officially starting in 2014, students received 5 A+ in this exam. Teacher scholarship projects offer 10,000 taka per A+ grade on the SSC examination, above their average from the previous 3 years' SSC exam results. In 2016, 5 students attained an A+ on the SSC, so the foundation donated 50,000 taka under the Teachers Scholarship Projects Agreement to the teachers who worked endlessly to prepare their students for this difficult exam. In light of these achievements, first MB3 co-founder, engineer Salauddin Ahmed from Hosne Ara Foundation, Sylhet, sponsored MB3 Student Scholarship Award for 8th grade for A+ and Golden A+ grade in the same school. This time, they produced 10 A+ with 3 Golden A+ grades in 8th grade on the JSC examination after 1 year. Second MB3 co-founder, Dr. Ashraf Malek, was inspired by these events and sponsored Abdul Malik Memorial Scholarship in memory of his father. This scholarship brought in 2 A+ grades in 5th grade. Second MB3 education project in Ullapara, Shirajganj, sponsored by Dr. Anwar Hossain. Third MB3 project in Hajiganj, Chandpur, sponsored by MB3 co-founder Dr. Ghulam Mustafa. Fourth MB3 education project in Kisharganj, sponsored by Milad Khan. Now currently there are 17 education projects. Running and 3 underway. 18th MB3 education project in Rajshahi, sponsored by Ahmed Ashraf and Nargis Ashraf Bali. 19th MB3 education project in Chittagong, sponsored by Dr. Ahmed Alam Soel. 20th MB3 education project in Noakhali, sponsored by Dr. Ibrul Chowdhury and his brother Hassan Chowdhury in memory of their mother. Student to Student Lunch Project.
Today, we all are here to help poor students in rural Bangladesh. Background. This idea came from MB3 Foundation's Vice Chairman, Sharmin Sultana, Shimu. Shimu one day asked Dr. Islam to give lunch to the poor students through the MB3 Education Project when he was telling her a sad story during one of his visits to an MB3 Education Project. He asked a 7th grade student what she had for lunch. She seemed shy, but she replied she had just drank water for lunch. Then the student ambassador told him, "Sir, she lives with her stepmother and she goes hungry all day in school. I share my lunch with her sometimes." After Dr. Islam had learned about the poor lunch conditions, he started the student-to-student lunch program. Currently, there are 6 lunch projects running since January 2017, sponsored by 6 MB3 co-founders. 40,000 Miles celebration is to help those students through MB3's foundation student-to-student lunch project. This project not only provides school lunches, it also provides school uniforms, books, fees, and other education-related supports. Manir Hussain and Mohammed Morshed sponsored Student Welfare Fund in memory of their parents. Student Welfare Fund provides books, school uniforms, exam fees, and education-related supplies and financial support. আমি প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস, আমি সম্মিলিত বিদ্যাপীঠ বাগডাঙ্গা বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 10ম শ্রেণীর ছাত্রী। আমরা 3 বোন। আমার বাবা জেলে নদীতে মাছ মারে, কিন্তু নদীতে এখন তেমন একটা মাছ নেই, তো এখন সে দিনমজুরের কাজ করে। সে কোনো দিনে 200 বা 300 টাকা পায়, এই দিয়ে কোনো মতে আমাদের সংসার চলে। 2017 সালের জানুয়ারি মাসেই আমাদের স্কুলে টিফিন প্রজেক্ট চালু হয়। আমাদের স্কুলের টিফিন প্রজেক্টের স্পন্সর করেছেন স্যার সেলিম জোরদার ও ম্যাডাম জুলি জোরদার। তারা প্রবাসী থেকেও আমাদের কথা ভাবছেন এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন এই টিফিন প্রজেক্টের চালু করার মাধ্যমে। টিফিন প্রজেক্ট চালু হওয়ার আগে আমরা টিফিন নিতে পারতাম না। আমার সাথে আরও 2 জন আছে, সরস্বতী ও মাসুরা। ওরাও আগে টিফিন নিতে পারতো না। এখন টিফিন প্রজেক্ট চালু হওয়ার পরে এই টাকা দিয়ে আমরা প্রতি মাসে যে টাকা পাই তাই দিয়ে টিফিন খরচ চালাই এবং মাসের যে ছুটিগুলো থাকে সেসব টাকা বাঁচিয়ে প্রাইভেট এবং খাতা কলম এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কিনি। স্যার সেলিম জোরদার ও জুলি জোরদারের মতো যারা এরকম মহানুভব মানুষ আছেন, তারা যে আমাদের এভাবে সাহায্য করছেন তাই দেখে আমরা মুগ্ধ, আমরা সকলে অভিভূত। আমরা চাই তাদের মতো আরও অনেকে যেন এগিয়ে আসে। আমি আমার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। আমি কখনো আমার পিতার আদর স্নেহ শাসন কিছুই পাইনি। জন্মের পর থেকে মা আমার প্রতিপালন করে আসছে। আমি MB3 ফাউন্ডেশনের মোহাম্মদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিফিন প্রোগ্রামের টিম লিডার। আমার টিমের সদস্য ফারজানা এবং সাদিয়া। এই প্রোগ্রাম চালু হওয়ায় আমরা খুবই উপকৃত হচ্ছি। আমাদের বিদ্যালয়ে যেহেতু বৃহস্পতিবারে ক্লাস পুরোটাই হয় না এবং শুক্রবারে বন্ধ থাকে, শুধু এই টাকা বাঁচিয়ে আমরা খাতা কিংবা কলম কিনতে পারি। এছাড়া সামার ভ্যাকেশনে যেহেতু স্কুল বন্ধ থাকে, এই টাকা দিয়ে আমরা প্রাইভেটে টাকা দিতে পারি। আমাদের মোহাম্মদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টিফিন প্রোগ্রাম স্পন্সর করেন মোহাম্মদ মোর্শেদ স্যার। তিনি প্রবাসী থেকে আমাদের এই অর্থ দিচ্ছেন, আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করব আপনি ভবিষ্যতে আমাদের পাশে থাকবেন এবং আমাদের সাহায্য করে যাবেন। এছাড়া এই প্রোগ্রাম অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা যেন এই সুবিধা ভোগ করতে পারে, সেই জন্য আমি প্রবাসী যারা রয়েছেন তাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আপনারা আরও এগিয়ে আসুন এবং আমাদেরকে সাহায্য করুন। নাজমুন নাহার, আমি বাঘারপাড়া পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ি। আমি MB3 ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাঘারপাড়া পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের MB3 টিফিনের স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর নির্বাচিত হয়েছি। আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী, আমার রোল নম্বর 2।
তো আমি MB3 ফাউন্ডেশনকে সর্বপ্রথমই ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ আমি যখন জেএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিলাম তারপরে আমার ধারণাই ছিল না যে আমি সায়েন্স নিয়ে পড়তে পারবো। এর মূল কারণ হচ্ছে আমার পরিবারের দারিদ্রতা। আর পরিবারের দারিদ্রতা থাকলে যে কেউ না কেউ হিমশিম খেতেই পারে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তো আমার অন্তর থেকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই এই কারণে যে আমি এখন সায়েন্স নিয়ে পড়তে পারছি নিশ্চিন্তভাবে। This project targeted women and girls to provide businesses according to their needs and expertise. Tailoring project. Archana Rani makes all the school uniforms for the girls of the MB3 education projects with the help of her brother-in-law, Joy Dev. He has a tailoring shop through the MB3 Foundation too. The Milking Cow project given to Archana Rani for Oishi's future education expenses. She sells milk and raises baby cows which will be sold to save money for Oishi's college education. MB3 ফাউন্ডেশন আমাকে এই গরু দিছে, বাচ্চা সহ গাবি দিছে। তো যা হয় বিক্রি করি এবং বাচ্চা বাচ্চা বড় হয়ে গেছে এবং আরেকটা বাচ্চা আছে পেটে। আমি আস্তে আস্তে উপকৃত হচ্ছি। তাই আপনারা যারা বিদেশে আছেন কো-ফাউন্ডার তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আর আমি আস্তে আস্তে এর থেকে স্বাবলম্বী হচ্ছি। আশা করি আরও 5টা মানুষ আমার দেখা দেখি স্বাবলম্বী হবে। Dr. Shabna visited their house in 2016, and since then she has been helping with all those projects. Much better life. Oishi is going to school, doing very well, and she is attending at a music academy. There are multiple women's empowerment projects helping those families and students continue their education. These projects allowed these students to achieve their dreams. Another milking cow project given to Jannatul Firdausa's grandfather, sponsored by engineer Mustafizur Rahman. This project will support Janatul's education expenses now and in the future. আমি আমার পত্নীকে আপনার সাহায্য সহযোগ পাইয়ে আমি যেভাবে মানুষ করতেছি বা আগে যেভাবে চলতো তাছাড়া খুব উন্নতভাবে চালাতে পারতেছি। খুব ধন্যবাদ। আমি মোট কথা সব বাপ মরে গেছে 5-7 বছর, স্বাভাবিক মতন আর কি আমি এই উপকারটা পাতে আমি খুব ভালোভাবে চলতেছি। দেশে আইনতি আসছে, ওর মা বাপ ছেলে না ছোট আলে আমরা মানুষ জানুষ করে তাই পড়াশোনা করতেছি, তার টাকা পয়সা করতেছি। Land for the Landless project.
MB3 co-founder Siam Khan, this project helps them to save money by not buying rice for a whole year for Habiba's future education expenses. হাবিবা MB3 ফাউন্ডেশন শুরুর পূর্বে হাবিবার পড়াশোনা দুর্বলতা ছিল। তারপর MB3-র সহযোগিতায় এখন তার পড়াশোনা খুব ভালো হচ্ছে এবং উনি বিভিন্ন আর্থিক সহযোগিতা করেন, লেখাপড়ার খরচ উনি বেশ চালান। তারপরে আমাদের হাবিবার মানে মাকে বা হাবিবাকে 8 কাঠা জমি আর কি MB3 পক্ষ থেকে একটা বন্ধক হিসাবে তাকে সহায়তা করা হয়েছে। আমি আন্তরিক Second land for the Landless project given to Priyanka's father, sponsored by Dr. Shaiful Islam to help Priyanka's future education expenses. She is the student ambassador and team leader of the student-to-student lunch project in her school. MB3 business projects. Poultry farm sponsored by Shalma Begum is to help people in her village in Hajiganj, Chandpur. This project helps Riplan's family. There are many business projects running at this time by the MB3 members and supporting hundreds of people. Those projects brought their dreams come true. New projects that just started last month. The MB3 After School Computer Project. This project teaches basic computer skills to students from 6th to 10th grade for free. We started a 3-month course with 10 students. The MB3 computer teacher teaches the course after school hours at different schools. We received a huge response in a few weeks, and student attendance increased to 60+ and still continues to increase. Now the teachers are also interested in learning these skills. You may sponsor this project. Please contact with an MB3 volunteer. Summary. You can do it, or we can help you do it. Join in MB3 co-founders' families. If you don't join to MB3 co-founders' families, you can still help those students in Bangladesh. By selecting MB3 Foundation when you shop at Amazon Prime, PayPal, and eBay, these companies are donating to the MB3 Foundation's Student-to-Student Lunch Project. Currently, there are 70 co-founders around the globe. Currently, MB3 Foundation has 18 MB3 education projects in different districts of Bangladesh. 2 are underway at this time. Thousands of students are benefiting directly or indirectly from the projects. 6 student-to-student lunch projects and growing day by day, 4 more joining in 2018. 2 student welfare funds helping poor students financially. Multiple business projects helping hundreds of people support their families and children's educations. Multiple women's empowerment projects helping girls continue their education to prevent school dropouts and early marriages. Several memorial funds supporting poor students financially to continue their education and making their dreams come true. Several Land for the Landless projects, helping poor girls and their families. Several milking cow projects, helping poor students financially. If you want to be an MB3 future co-founder, please sign with MB3 volunteers. Any questions? Talk to any MB3 co-founders or the founder himself. For more information, visit www.mb3foundation.org or the Facebook page, MB3 Foundation. MB3 ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার প্রবাসী ডাক্তার নজরুল ইসলাম ও সকল কো-ফাউন্ডারদের জানাই আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে রক্তিম গোলাপের শুভেচ্ছা।
যাদের অর্থের সাহায্যে আমার মতো হাজারো আশ্রয়হীন আশাহীন ছাত্রছাত্রীরা তাদের মনে আশার সঞ্চার করতে পারে। আমি হাবিবা, মোহাম্মদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 8ম শ্রেণীর ছাত্রী। আমি আমার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। আমি কখনো আমার পিতার আদর স্নেহ শাসন কিছুই পাইনি। জন্মের পর থেকে মা আমার প্রতিপালন করে আসছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন পিতার পক্ষে সংসার পরিচালনা করতে হিমশিম খেতে হয়। সেখানে আপনারাই বলুন, আমার মায়ের পক্ষে কিভাবে সংসার পরিচালনা করা সম্ভব? বিখ্যাত সাহিত্যবিদ H.W. বিকারের একটি উক্তি আছে, প্রপার্টি ইজ ভেরি গুড ফর পোয়েমস। দারিদ্র কাব্য বা উপন্যাসের জন্য খুবই ভালো, বাট ভেরি ব্যাড ইন দ্য হাউস। কিন্তু গৃহের জন্য খুবই খারাপ। সেটি আমি প্রতিটি পদে পদে বুঝতে পারছি। আমার বন্ধুরা যখন পুষ্টিকর খাবার খায়, তখন আমার চিন্তা করতে হয় আগামী দিনটা আমাদের কিভাবে চলবে। তারা যখন দামি জামা কাপড় বা সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন আমার ভাবতে হয় আমার ঔষধের টাকা কিভাবে জোগাড় হবে। আপনারা হয়তো অভাব কি জিনিস তা বিভিন্ন কাব্যে বা উপন্যাসে পড়েছেন, কিন্তু আমি প্রতিটা মুহূর্তে তা অতি কাছ থেকে অনুভব করছি। মনে হয় দারিদ্র আমার আপন। If you donate to the Student Lunch Project, today use this IEN number 81-3707858 for U.S. tax exemption. It is only applicable 6 থেকে 7 এ উত্তীর্ণ হই, তখন আমি স্কুল ফার্স্ট হই। তখন আমি আমার মাকে বলি, মা আমি সায়েন্স নিয়ে পড়বো। তখন আমার মা আমাকে বললেন, আমরা গরিব মা, সায়েন্সে পড়তে অনেক খরচ লাগবে, আমি অত খরচ জোগাতে পারবো না, তোমার সায়েন্সে পড়ার দরকার নেই। এর কিছুদিন পর আমার এক মামাতো ভাই ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ভর্তি হয়। তখন আমি মাকে বলি, মা আমিও ক্যান্টনমেন্ট কলেজে পড়বো। তখন মা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ক্যান্টনমেন্ট কলেজে পড়তে অনেক খরচ হয় মা, আমি অত খরচ জোগাতে পারবো না, তুমি অন্য কোনো কলেজে পড়ো। ঠিক এভাবে আমার আশাগুলো হারিয়ে যেতে লাগলো। মনে হতো আমি বাড়ি দিয়ে কোনো ঘর তৈরি করছি যা গড়ার আগে ভেঙে যায়। মনে হতো আমার স্বপ্নগুলো নিরাশার ভেলা হয়ে কোনো এক অনিশ্চিত নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে, যার কোনো কিনারা নাই যেখানে সে পাড়ি জমাবে। মনে হতো আমার জীবনের প্রত্যেকটা আশা বৃথা, যা কোনোদিন পূরণ হবে না। যা ভেবে বুক ভাঙা কান্না আসতো, কিন্তু কাঁদতে পারতাম না, কারণ যখনই আমি কাঁদবো তখন মা আমার কান্নার কারণটা জানতে চাইবে। কান্নার কারণটা জানার পর হয়তো তিনি আমার আশাটা পূরণ করতে চাইবেন, কিন্তু তার সামর্থ্য থাকবে না। এজন্য আমি কাঁদতাম না, শুধু নিজের কষ্ট নিজের কাছে চাপিয়ে রাখতাম আর বলতাম, খোদা তোমার পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে আমার কষ্টটা লাঘব করবে। হয়তো খোদা আমার প্রার্থনা শুনেছিলেন, যার কারণে MB3 ফাউন্ডেশনের মতো মহান ফাউন্ডেশনের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের বিদ্যালয়ের মেজরিটি স্টুডেন্টের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না। তারা সকালে না খেয়ে স্কুলে আসে, আবার টিফিনেও তারা কিছু খেতে পারে না, যার কারণে টিফিনের পরে ক্লাসগুলো তারা মনোযোগ সহকারে করতে পারে না। MB3 ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগে আমরা টিফিনে খেতে পারবো এবং টিফিনের পরে ক্লাসগুলোতে মনোযোগ দিতে পারবো। MB3 ফাউন্ডেশনের এই মহান উদ্যোগের কারণে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই খুবই উপকৃত হবে। তাই কবির ভাষায় একটি কথা আমাকে বলতে হচ্ছে, ফুলের বাগান সবার মনে আছে, ফুল ফোটাতে সবাই নাই পারে। টাকা পয়সা ধন সম্পদ অনেকের থাকে, কিন্তু মানুষের সেবা সাহায্যের যে মহৎ গুণ সেটা সবার মধ্যে থাকে না। এই মহৎ গুণটা আপনাদের মতো মানুষের মধ্যে থাকে, যাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সেবা করা। কেননা সুদূর আমেরিকায় থেকেও আপনারা আমাদের কথা ভাবেন, এদেশের ছেলেমেয়েরা কিভাবে লেখাপড়া করছে, কিভাবে দিন কাটাচ্ছে সেটা ভাবেন এবং সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। আপনারা সুদূর প্রবাসী থেকেও, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও জন্মভূমির মানুষের কথা ভুলে থাকতে পারেননি, এটা ভেবে আমি খুবই আনন্দিত। আপনারা এই শিক্ষাক্ষেত্র অগ্রগতির জন্য MB3 এডুকেশন প্রজেক্ট চালু করেছেন। এসব মহৎ কাজের জন্য আমি MB3 ফাউন্ডেশন কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আবারও আমাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হচ্ছে এই মহৎ কাজের জন্য। জানি হয়তো আমি মাদার তেরেসা, হেলেন কেলার, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও বেগম
স্বপ্নকে সাকারে হোসেন হতে পারবো না, তবে আমি বিশ্বকে কিছু একটা দিতে চাই। তাই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই, এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান। এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। সবশেষে বলবো, সুদূর প্রবাসী থেকে যারা আমাদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছেন, আপনারা যদি আরো এগিয়ে আসেন তাহলে এদেশে হতদরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা আরো উপকৃত হবে এবং আপনাদের হাত ধরে আমরা এবং আগামী প্রজন্ম, বিশেষ করে মেয়েরা, উচ্চশিক্ষার দ্বার প্রান্তে